much of the country continues to grapple with scorching heat, relief has arrived in Kerala, where the southwest monsoon made landfall on Saturday. This marks the earliest onset over the Indian mainland since 2009, when it arrived on May 23rd. According to IMD officials, the monsoon has now covered the entire state of Kerala and parts of neighbouring Karnataka and Tamil Nadu. Monsoon has set in over Kerala today, the 24th May 2025. Monsoon has covered the entire Kerala and some parts of our neighbouring states, Karnataka and Tamil Nadu. And this year, the monsoon onset is very vigorous. As you all must have experienced, we were witnessing widespread heavy rainfall over most districts of Kerala, and this rainfall is expected to continue for another 6 to 7 days, and the coming 3 days, today, tomorrow and day after tomorrow. Due to the prevailing conditions, the IMD Centre in Chennai has advised fishermen to avoid venturing into the sea during heavy rainfall, citing rough weather and safety concerns. Arabian Sea for 24th and till 24th to 28th, fishermen are not fishermen are advised to not venture into the Arabian Sea areas. For Tamil Nadu coast, South Tamil Nadu, Gulf of Mannar and Comorin areas, they are advised not to go between 24th to 28th. Bay of Bengal, Andhra coast, then Central Bay of Bengal, then Andaman Sea areas. Fishermen are advised not to go into these areas because winds will be higher between 35 and 55 kmph over the sea areas. In Kerala's Idukki district, authorities are implementing a comprehensive disaster management plan, prioritizing safety, preparedness and community coordination to prevent flooding. So, നമ്മുടെ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ തന്നെ വേനൽ മഴ തന്നെ കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും മഴ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. സോ അതിലേക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് താലൂക്ക് എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻ സെൻറ്റർ 24 മണിക്കൂർ സജ്ജമാണ്. അതിൽ പോലീസ് ഉണ്ടാവും, ഫയർഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും, റവന്യൂ ഉണ്ടാവും. ഏത് സമയവും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന ഓരോ രീതിയിലാണ് ഇത് രണ്ടും. ഇത് അഞ്ച് താലൂക്കുകളിലും നമ്മൾ കളക്ട്രേറ്റിലും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. In Thrissur, strong winds and heavy rains destroyed the roof of a house, trapping a family beneath the debris. Fortunately, locals came to their rescue and everyone escaped with minor injuries. ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെ സപ്പിടുപിടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നിലവിളി കേട്ടു. ചെക്കൻ കട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു, കട്ടിലൊക്കെ മറിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അടിയിലായിരുന്നു. എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും പരിക്ക് പറ്റി, എനിക്ക് പരിക്ക് പറ്റി, കയ്യും കാലൊക്കെ കടയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറങ്ങി വീണിട്ടേ. Meanwhile, in Kollam district's Punnalur, tourists said they enjoyed the pleasant monsoon showers after enduring intense heat, though a lingering sense of fear remains, recalling memories of past floods. മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥ കൂടാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും പലതരത്തിലുള്ള നമുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാൽ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലൊരു പേടിയുണ്ട്. എങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ മാക്സിമം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ള ആളുകളായതിനാൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറങ്ങി കണ്ടു പോകാന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. IMD officials in Delhi say that with the southwest monsoon hitting Kerala 8 days early, it is expected to cover Karnataka, Maharashtra and Goa. Red alerts have been issued for heavy rainfall in several regions of these states. केरला के लिए 3 दिन का रेड अलर्ट है, एक्सट्रीमली हैवी का, और अगर आप कर्नाटका की बात करें उसके लिए हमारा 4 दिन का रेड अलर्ट है. अगर कोंकण गोवा वगैरह की बात करें वहाँ आज के लिए ही एक्सट्रीमली हैवी है, कल से थोड़ा रिडक्शन हो जाएगा. और ये कंडीशंस हैं. अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो ये कुछ हिस्से महाराष्ट्र के भी कवर करेगा, गोवा का कवर कर लेगा. A depression near coastal Maharashtra is expected to bring heavy pre-monsoon showers to Gujarat. The IMD has issued orange alerts across South Gujarat and Saurashtra, urging residents to brace for thunderstorms, strong winds and intense rainfall.
पिछले 6 घंटे की बात करेंगे तो ये डिप्रेशन ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और इस डिप्रेशन की जो करंट पोजीशन है, हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाइज बात करेंगे तो 17 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 73.3 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे, जो कि एक नियर रत्नागिरी के आसपास इसकी पोजीशन है डिप्रेशन की। और ये लैंडफॉल होने के बाद ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए मध्य महाराष्ट्र की तरफ मूव करेगा और इसका जो अगले 24 आवर्स में ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा। With the early arrival of monsoon in Kerala, meteorologists in Raipur predict a drop in temperatures and an early onset of rains in Chhattisgarh, signaling a major weather shift. अभी आज की तारीख में केरल में मानसून आ चुका है, जो सामान्य से 1 जून को आता है, लेकिन आज 24 तारीख को केरल में मानसून आ गया लगभग 1 हफ्ता पहले। और इसी अरब सागर में एक लो प्रेशर एरिया बना है, उसके ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। उस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से दक्षिण छत्तीसगढ़ तक एक द्रोणिका है। तो जो हवा की जो दिशा है, पश्चिमी हवा की दिशा है पूरे मध्य भारत में और छत्तीसगढ़ में, जिस कारण अभी ये मौसम बना हुआ है और अगले 8 दिनों तक ये स्थिति रहने वाली है। Even though the southwest monsoon has arrived early over the Indian mainland this year, meteorologists caution that there is no direct link between the onset date and the total rainfall the country receives during the season. While the much-needed rains bring relief from the intense heat, they also highlight the need for preparedness to manage the potential risks and disruptions that come with the monsoon.